Start recording. So today our class is on finite element applications. So this course is fully coursework course. We have two tests, test 1 and test 2, and all are hands-on tests lah. And we have a couple of labs around I think 5 labs. So altogether we will learn a lot of things on finite elements, how to do proper analysis. You can include your problems in your workplace if you want, anything that you want to analyze, because nowadays the technology is very far in front. We can do a lot of analysis easily. My name is Johan Ihsan bin Mahmud, and I'm one of your lecturers here in the mechanical section. I've been teaching a while, about 12 years. Previously working in industry also. I was working in Sony Electronics, doing audio products. Afterwards, I joined Motorola Penang, and then I joined Agilent and Avago, and Inari was one of our vendors. And currently, I'm working here lah. Okay, so finite element application, what is it all about? It is a method for you guys to solve any engineering problem lah. So basically, if you have any engineering problems, you can analyze it using analytical method ataupun classical method. Classical methods, you can use formulas. For example, stress is equivalent to force over area. You want to know beam deflection, mungkin cantilever beam, kamu tekan dekat hujung, delta sama dengan, I'm not sure, I think FL cube kot. FL cube over 48 EI, if I'm not mistaken. This is the formula. Berapa force kat hujung ni? And then length of the beam, cube kuasa 3, 48 EI. E stands for elastic modulus. I is the beam moment inertia. And you can solve a lot of problems lah. Other problems like summation of forces is equal to MA. These are analytical method lah yang kamu belajar dalam kelas kan. A lot of courses ajar analytical method. And today we will learn numerical methods lah. But most of our numerical methods are solved using computer. We learn the basic parts. It is using a mathematical approach. We can put some approximation and assumption, and we need to simplify the real problems from the industry. So under numerical method, we have finite element method, boundary element method, finite volume method, which is used for CFD, and also finite difference method. And finally, this is the best one lah, which is experimental method. Experimental method ni yang paling accurate lah. You need to do, normally you need to design a test rig. So this test rig is a little bit time consuming. You need to design a lot of things. You need to have a physical prototype. If you want to test anything, you have to break it. So it's most of the time destructive testing. You can also put devices and sensors to measure the results. For example, strain gauge. You can use photoelasticity. Yeah, you can use accelerometer to measure force, acceleration, sensors for temperature, thermocouple. So all these things lah. So all these things consume some time. So today we will learn this one, finite element method, one of the numerical methods involved lah. So under different numerical methods, which is the most popular, this one lah, finite element method. So what is finite element method? Finite element method is a numerical method to solve engineering problems such as structural analysis.
heat transfer, fluid flow, even mass transport lah, and also something called electromagnetic potential. FEA ni involve 4 step, iaitu number 1. Step 1 is something called discretization of structure into nodes and elements. Apa benda ni? We will later learn lah. For example, kalau kamu ada satu structure macam ni, this structure is actually in 3D lah kan? Something like this. This structure. This is a beam. We can simplify it into nodes. One node here, and then tengah-tengah ni dia ada spring, which represents the stiffness. Ini kalau pakai satu elemen lah kan, you can break it into a few elements. Similar thing lah. So this is what we call discretization. Kita pecah-pecahkan those element into small elements. Fine, and then we need to write the governing equations. What are the equation between the nodes? For example, if I have a force here, force over here, I need to have what is the opposing force over here? We need to have a proper governing equation lah. Normally we will use stiffness matrix using this Hooke's law punya formula. F is equal to kx. So kalau F kat sini, over here the force will be kx lah. X tu apa? X is your deflection. And then you assemble the matrix into a global stiffness matrix. Meaning if I have more elements, I have to assemble all the equations together. And then kita solve guna computer. To search problems, to search results such as displacement. Displacement kita letak dia sebagai U lah. Force, we can use F lah, the notation of force. And finite element has been around for almost 100 years. So it was originally introduced in the 40s. Why is it introduced? You want to solve problems such as the ones that you have in aerospace industries. You want to really calculate it properly lah. Siapa yang develop, I think the most famous one is this one lah, this guy, Courant. Courant developed mesh discretization method to solve elasticity problems lah in aerospace industry. And then General Motors designed the computer to improve automotive. And then one of the most popular tool is this one lah, Nastran. Nastran, you can even buy the software now. It is originally developed by NASA lah. But I think NASA sold it out already. Nastran was one of the first user interface software that people can use easily lah. And then now we're here lah. We have a lot of softwares that you can use for finite element. Some are open source. Some you have to purchase lah. But now most FEA is already embedded inside your CAD. So analysis now is very easy. Provided you understand the result. So what are the advantages? Advantages ni adalah you can test your structure before you produce them. Before you machine any design, before you do any molding or injection molding or die casting your parts, you can really test it, what is the performance before you really spend a lot of money on your design. Some of the disadvantage is that sometimes the model can be quite complex. You need skilled FEA analysts to conduct analysis on the problem. Some problems cannot get accurate results, and sometimes it's quite time consuming to run the models depending on how complex.
But most of the problems you can simplify to make it feasible lah. Feasible maybe about less than 1 day lah. Less 1 day is still acceptable lah in the industry. If you need like 1 week to run, that's no way you cannot make decisions. But if you are designing things on the fly, you need things like less than 5 minutes. If you are designing any part, right? Kamu design satu part. This part needs a beam like that. What is this used for? Maybe this is used for snap fit. Kamu nak put the part inside kan. This one has to go in and then this thing will flex. This thing will flex. Kamu nak tahu berapa cross section dia? Maybe this one. Kamu nak tahu cross section berapa thickness yang sesuai. Benda macam ni takkan kamu nak ambil masa beberapa jam satu hari? No. You need maybe less than 5 minutes. Kamu nak cakap berapa aja? Nak letak 5mm thickness ke? Nak letak 10mm thickness ke? Which one will have a proper deflection? Bila masuk ni kan dia kena deflect kan? Maybe dia ada deflection 3mm. So under 3mm deflection, does it have any stress at the problematic area here, sharp corner? So benda-benda macam ni design engineer jumpa every single day. You may need to do maybe 4-5 times analysis when you design. So make sure your design is not too overly complicated lah. Problems yang kita boleh guna in solving FEA in aerospace industry. People are doing aircraft frames, the body fuselage kan kita panggil fuselage. You are studying thermal analysis of the gas turbine blades. In the automotive industry, people are studying, it's not written here, crankshafts, cylinder block, connecting rods, the chassis rigidity, whether your chassis is bending too much or not, the torsional rigidity of the chassis. And then thermal analysis of the pistons. Yeah, a lot of things lah. Even in biomedical engineering, we are studying bones, hip replacement, implants, right? Implants. Civil engineering, not much actually in civil engineering, but sometimes they do lah, because civil engineering have a lot of codes, and this is one of the oldest profession in engineering, and they're following very strict rules that is proven to be okay already. But they do also do some analysis on dams, walls, structure, frames, bridges frame, the truss structure of the bridge. Electrical engineering not so much lah, tak banyak sangat. Mechanical engineering the most lah. Mechanical engineers lah yang paling banyak guna FEA ni. Structural engineering, of course. So these are some of the results that you will be able to produce later on lah when you learn this course. And make sure all the results are not jargon lah. Benda-benda yang kamu boleh faham lah. For example, is this going to be a problem or not? Does this exceed the limit? How about this bike frame? Where are the places that I can improve? Maybe I have a lot of deflection here. Maybe I need to make this tube bigger diameter. Tak tahu kan. So benda-benda macam ni lah. This one was the snap fit cantilever design yang kamu nak test tadi tu. Snap fit. This one is a plier tool. This one was the shell casing of a mobile phone or maybe a walkie-talkie. So if it's dropped under a drop test, is there any parts breaking, any components getting stuck? So these are the things that you can test lah.
other things, other components, connecting rods, pistons. If you are designing any bracket, right? This bracket, is there going to be any problem here? Pressure vessel design. Kalau in automotive industry, people are doing crash tests. For example, this one is a BMW car. They are testing and making sure there is less. There is number one benda yang dia orang test adalah a lot of things lah bila dia orang buat crash test. Number one, I think the moment they crash, dia akan test sama ada pintu tu boleh buka atau tak. Any problem with the door. Kalau pintu tu tak boleh buka, and then that crash test is going to get a lower rating lah. And then dia akan tengok juga ini kan, A pillar, and then look at the B pillar and C pillar. Is there any deflection of the A pillar? And then ini bonnet punya depan kan, dia bentuk macam ni memang bagus. Kalau yang fail, bonnet ni masuk ke dalam ni, masuk ke dalam tu. Ni fail lah, masuk jumpa passenger dalam kan, this is fail. The engine drops, dia tak masuk dalam passenger punya compartment. Benda-benda macam ni kamu boleh buat result and boleh tengok cross section sebelum kamu crash the real car, which is hundreds of thousands of dollars kan. And then if you look at the chassis of the car, there are a lot of sheet metal involved, and all this sheet metal have different thickness lah, especially dekat structural part lah. Ini adalah dia punya guardrail, tempat crash beam, and then your fender punya beam, different colours it's depicting different thickness of metals. Benda-benda macam ni lah yang kamu nak test. You can even test for vibration frequencies, torsional rigidity, banyak lagi lah. People are doing dynamics crash test. Yang letak dummy kepala kan, kepala orang kena dashboard. Will there be any problem? Otherwise, you need to set up the real thing lah. Set up the whole car crash tu. And kalau real car crash experiment tu sama sebiji dengan kamu punya FEA kan, it is very very good lah. Very good for the next iteration. Sebab crash test ni kamu boleh iterate lah. If there any problem dengan front bonnet ni, kena tukar lah thickness ke, tukar material, elasticity, tensile strength, many things lah. In biomedical industry, people are doing ini lumbar belakang dia orang letak I think some sort of disc here, and then you can study also what is the effect, maybe running shoe, what's happening to the biomechanics of the feet. Ini hip replacement lah, hip. And also in thermal analysis, electronics, there's a big problem with thermal. A lot of electronics will fail due to heat. So ini is looking at what is happening to the heat lah. This one is maybe lamp, LED lamp maybe. Ini heatsink selalu jumpa dekat chips kan, bawah ni ada chip. What is the design of a proper heatsink yang boleh dissipate proper heat lah. And then you've got exhaust manifold. What is happening to the exhaust manifold? More complicated things, mechanism design. For example, this jaw. This jaw is being used to open certain things. What is the force or the stress on the jaw? Mechanism also you can study. What is happening to this bucket, tractor bucket? Whether you can do some sort of optimization
For example, this is a arm. This arm is originally designed very solid like this. You can reduce cost by removing a lot of materials. Kita buang banyak-banyak material kan. So once kita dah buang, and you need to design it again lah. Design it properly like this. There are a lot more examples lah. Tapi benda-benda ni bagus kalau kita guna, for example, for using die casting. So die casting lah benda-benda boleh buat macam ni kan. So optimization is one very powerful tool lah. If you look here, ini adalah satu beam. This beam is being supported here and also here. And then kita apply load dekat tengah ni lah. So if you do this beam, it is having a force here. So kita boleh buat analysis and then optimize the structure lah. Structure yang paling bagus yang merah ni lah. So yang biru ni kita boleh buang. So the structure can optimize according to the loading direction. So this will save maybe 50% volume reduction, depending on how low you want to go. So we always engineer stuff, right? Engineer stuff. We do not over-engineer stuff. Over-engineer tak bagus. It is highly costly. And most of the time it is very heavy. And finally, setelah buat apa-apa analysis pun is much better, and you will get better confidence kalau kita buat eksperimen lah. For example, this is the bushing. This is the bushing, the rubber bushing inside. Kita apply load and then kita dapat result dia sama sebiji macam eksperimen lah. FEA dapat straight line, perfect ideal condition kan. FEA yang warna biru ni. Oh no, purple. And then in real life, the correlation is maybe about 5% different. So this correlates very well. This one also, the loading between the experiment versus FEA is agreeing very well lah. Ada very small difference only lah, maybe 5%, 6%. Ini perfect condition lah. This one is an automotive punya engine mounting. Engine mounting dia design dia punya rubber pelik-pelik shape dia. Dia nak absorb vibration in a lot of direction of the vibration lah. Ni tengok ni macam perfect agreement lah dengan FEA dengan testing. Ini untuk X direction, ini untuk Z direction punya deformation. So if you get something like this, it's amazing lah. Most of the time, if you get good agreement like this, you can replicate again lah. Kamu boleh tukar design lah lepas ni. Whatever shape you want to do, you will follow exactly. So benda ni buat tak perlu buat selalu, boleh buat sekali, 2 kali, and then kalau dah okay, ada confidence. Yang penting kamu kena confidence kan. Siapa yang kena percaya result kamu? Kamu lah. So kalau kamu buat FEA, nenek segala macam-macam ni kan, kamu pun tak percaya result kamu, then tak ada guna lah. Kamu kena percaya sendiri results kamu, baru kamu boleh cerita dekat orang lah, cerita dekat teammates. And of course, when you are doing anything in your computer, you can make mistakes. The computer does not really make mistakes lah. What you input to them lah. If you input wrongly, wrong parts will come out lah. So engineers now can make mistakes with more confidence than ever. So we have to check our work. In the past, analysts kena invent mathematical model lah untuk each analysis. So you really understand the problem. But now you can just input your boundary conditions, model, CAD, geometry, forces, loading. Dah boleh jalan lah kan. But
So kena berhati-hati lagi lah. So it's very very important to do a sanity check. Sanity ni apa dia? Sanity is make sure your analysis is crazy or not lah. Sane lah. Sane. Are you sane or not? So you gotta do sanity check. Katalah result dia patutnya dapat, katalah deflection patut dapat 125 mm. Patutnya dapat ini. Kamu test dapat deflection terpanggal 0.02 mm. Ni lari banyak lah ni. So tak betul lah. It's a lot far off lah kan. Kalau kamu patut dapat 125, kamu test dapat 98 mm. Ini okey lagi. So macam mana nak kira ni? Terpaksa buat ni. Analytical method. This is the only way. Analytical method you can get anything. Carilah apa-apa formula pun kamu boleh cari juga. You can look for formula. You can look for eksperimen yang orang dah pernah buat. Itulah sanity check. Ataupun kamu boleh cari journal, any similar results that you can test. Barulah kamu boleh percaya kamu punya modeling tu. Okay, so that's it on introduction. So now we are going to continue on some basic theoretical part lah. Siapa ada soalan? Siapa yang telah gunakan finite element dalam kerja dia sekarang? Adakah? Ada? Tak ada tu mungkin kamu just follow SOP je kan, Standard Operating Procedure or previous designs. So, once we're going to learn about some basic theory lah behind FEA. So, make sure semua kamu kena ada pen and paper lah. We're going to do some basic calculation and also calculator, so that we can appreciate lah what the numerical method behind the problems lah. So basically, this is one of the most important equation lah in finite element. We are number one, if you still remember previously, right? Number one, the first step is discretization, right? Discretization. So when you discretize, you break items into elements and nodes. For example, kalau real structure kamu macam ni, kamu discretize dia jadi 2 node, 1 element. Kamu boleh lukis macam ni lah, normally lukis macam ni lah. And then things like this, beam, you can also represent it like this also. Things like pipes, kita boleh represent dia menggunakan one dimensional element. Kenapa dia one dimensional? Kerana dia punya motion dia one direction only. However, kalau kamu ada macam plates yang ada thickness, you can use two dimensional element. So this one, the deflection again ada 2D lah. And then kamu boleh pakai linear punya ataupun quadratic punya element. Quadratic deflection dia quadratic lah kan. Kalau linear ni deflect macam mana pun dia macam tu juga, linear juga. So, whatever way memang linear lah sebab dia linear element. Hujung sini ada node, sini pun ada node. Tapi kalau quadratic dia lain sikit lah, dia more accurate lah. This is better. Two-dimensional elements are better. 3D is even more lah. Ini linear 3D. Ini quad.
If you're looking at here, these are the nodes. These are the nodes. And then tengah-tengah ni ada node lagi. So dia deflection tu lebih accurate lah according to real shape of the object. So all these elements, how do they perform? They perform in something called degrees of freedom lah. So degrees of freedom are the unknowns in your FEA. For example, degrees of freedom is something that can move in certain direction lah. So all your nodes boleh gerak kan, dia boleh gerak. So it can move in, ini 1D, ini 2D, ini 3D lah. Kalau 3D dia ada something called rotation juga. So in real 3D dia ada 6 degrees of freedom lah, which is you can move X and Y and Z, and also you can rotate lah in X, Y and Z. How is it rotating? Like this lah. This is linear direction in X. Ini linear direction in Y. Ini original shape, dia bergerak sini kan. Ini dia gerak macam ni. And then dia boleh rotate juga. Ni rotate X, rotate Y, dan rotate Z. So your nodes can do a lot of things lah. Kita panggil dia degree of freedom. So all these things can be, for example, displacement lah. Why does displacement occur? It comes from certain force that you apply. And then this one you can use it for structural analysis lah, punya problems. Kalau dalam thermal, kita apply heat, kita akan dapat temperature difference lah. And kalau dalam fluid dynamics, the fluid flow rate Q you apply, it will translate into velocity of the fluid moving. And then Rayleigh will do this one lah, electromotive force Rayleigh. Benda-benda ni lah unknown yang kita nak cari lah dalam analisis kita. And then it is governed by this macam cepat you know, habis lah ni. So it's governed by this mathematical modeling lah. So which is F is equal to KU. Kalau kamu belajar dulu tak panggil KU lah, kita panggil F is equal to KX. Tapi X ni confusing pula sebab ada X, nanti ada Y, betul ada Z. So tak pakai X, Y, Z, kita pakai U. Anything yang dia bergerak, kita panggil U lah. So we use it U1, U2, U3. Kalau rotation, you can call R1, R2, R3. Certain software pakai UX, UY, UZ lah. Ataupun RX. Alamak. RX, RY, RZ. Rotation. So, mainly, when structural analysis, kita akan pakai Hooke's law. What is Hooke's law? Siapa ingat Hooke's law? F is equivalent to K, kita pakai X dulu lah. F ni force. K ni apa dia? What is K? Apa dia? Pemalar, betul? It's a constant. What is it? It's actually stiffness. X ni tahu kan? X ni apa dia? F force. X. Dia deflection. Deflection. So contohnya kan, kalau saya ada benda macam ni, saya gantung satu spring, and then saya letak satu force. Contohnya saya letak 100 Newton.
Selepas dia letak 100 Newton, dia turun lah kan. Dia turun duduk kat sini. So kalau dulu panjang dia I don't know 300 mm. Sekarang panjang dia selepas kita letak force kan. Okey, ni tak boleh ada force lagi lah. Ini kita bagi force kat sini. 100 Newton. Ini apa? Original. Sekarang dia punya panjang sudah jadi 307 mm. So dia telah bertambah lah ni. So this is your X. X sama dengan 7 mm. So what soalan dia? What is the stiffness of spring? Cuba kira tengok. What is the stiffness of the spring? So everybody on get your pen, paper and calculator. And press your calculator. 14.29. Okay, so kita nak cari stiffness. Stiffness ni K. So susun balik formula. K akan sama dengan F bahagi X. F berapa? 100. X ni deflection. So 7 mm lah. 7 darab 10 kuasa negatif 3. Tekanlah kalkulator. 100 bahagi 7 eksponen negatif 3. Correct. Kamu dapat 14.29 kilonewton per meter. Betul. So this is the stiffness of the spring. So soalan kedua. What is the length of spring if you put 450 Newton? Tukar 100 ni tukar jadi 450 Newton. Berapa elongation dan berapa spring punya panjang? So you can rearrange back the formula. Untuk stiffness of spring dia sama je. Ya, betul, sama. Kita pakai spring yang sama. Whatever load yang kamu apply, sama stiffness.
Rearrange back. You're gonna get berapa jawapan dia? X sama dengan F over K. 0 ding 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 0.03. Okay lah kot lah. So senang je kan, just put inside the formula. X sama dengan 450 divide by 7, bukan, 14.29 darab 10 kuasa 3. Apalah jawapannya? Kita bagi balik dengan stiffness dia je. 450 bahagi answer. Dapat 0.0315. Tapi kalau nak cari final length, 0.0315 berapa mm? 1, 2, 3. 31.5 mm lah. 31.5 mm. So spring tu jadi 331.5 mm. Final length of the spring. So menggunakan Hooke's law ni kita boleh predict. Kamu apply load ini berapa, dia panjang jadi berapa. Elongation dia kamu boleh estimate lah. So this is the basis lah for structural analysis FEA. Kita pakai F is equal to KX. Ataupun kita pakai F is equal to KU. Simple. Next. Katalah kamu ada satu cylinder rod. Macam ni. Kamu apply dia force. Besar sikit lah. 100, 1000 Newton. 1000 Newton. Ini pun 1000 Newton lah. Memang kena ada dua lah. Dia ada force kanan sama dengan kiri sebab dia statically balance kan. 1000 Newton. Ini apa dia? Steel. So you can find berapa elongation dia selepas 1000 Newton kamu apply. For example, steel, there is something called elastic modulus kan? Still remember? Elastic modulus, iaitu E. So something like this, katalah okay, diameter dia adalah 7 mm. Boleh lah cari berapa deflection. How much, soalan dia adalah what is elongation. Berapa? Steel, elastic modulus dia berapa? Siapa ingat? Tak ingat, Google. Tapi patut apa kena ingat lah. Steel, very basic. Maaf sebab saya tengah dalam proses nak minum. Okay. Tak bagi cakap. Okay. Elastic modulus steel. Somebody? Elastic modulus. Kamu dah belajar ni dulu kan? Material science belajar.
210 apa? Ya, 210 GPA. Ha, boleh tak cari elongation? Siapa ingat how to do this? Formula apa kena pakai? Formula elastic modulus. Elastic modulus sama dengan apa? Who remember? Ha, something like that lah. Tapi dia adalah stress over strain. Kan? Kan apa buat pakai tensile test machine tu, cari berapa stress, berapa strain tu, dapat elastic modulus kan? So, ingat lagi, stress ni apa dia? E E akan sama dengan stress. Stress adalah force over area. Strain pula apa dia? Tadi dah cakap elongation, ya, original length. Itu adalah strain. Ini apa? Stress. Ini strain. So, cuba susun balik benaklah ni kan. Susun balik, bagi dia jadi F is equal to KX. Ha, cuba susun. F dah ada tu. K tak tahu. K ada macam-macam kena ubah sikit lah. X tu apa dia? X tu kan elongation. So, X tu is actually delta L tu lah. Elongation. Ha, susun balik tengok formula ni. What do you get? Hmm. Boleh lah. So, let's susun. Kita letak F dekat depan. So, dia akan jadi E delta L on L sama dengan F over A. Lepas tu dia akan jadi F sama dengan E A over L delta L. Ha ni. Macam ni. So, ini delta L ni is actually X lah. So, ini kalau tukar jadi X kan. X. Kamu akan dapat macam ni. F sama dengan KX. Ini okey lah. Delta L balik. So, perasan tak? K ni apa dia? Ya, stiffness dia akan sama dengan EA over L. So, kalau tadi problem spring, kita dah tahu kan K dia berapa kan? K. Sekarang ni, problem macam ni, kita boleh simplify dia jadi macam spring juga. Walaupun dia rod. It has a stiffness K. What is the stiffness you can find from here? Mari kita cari berapa. K sama dengan 210 darab 10 kuasa 9. Area berapa? Carilah area. Pi D squared 7 darab 10 kuasa negatif 3 kuasa 2 over 4 over L. Oh, L tak cakap kat sini lah. So, L kena letak lah maybe
200 mm. 0.2. Kamu akan dapat exactly berapa stiffness. Tekan calculator. Berapa? Forty point four one 40.41 darab 10 kuasa 6 Newton per meter kah? Betul lah, Newton per meter lah. Newton per meter. Sebab gigapascal ni 10 kuasa 9 kan. Pascal tu Newton per meter. 210 darab 10 kuasa 9 Newton per meter actually. Betul ke ni? Semua orang dapat ni lah? So, kalau dah dapat macam tu, masukkan tengok. Kalau 1000 Newton saya bagi load, berapa saya punya elongation? Guna balik formula ni lah. Solve the whole problem. 1000 Newton, what is my elongation? So kalau dia kan ada dua, seribu tu ada dua like Pakai satu je. Satu saja. Ya. Kita tak nampak kan, katalah macam tu. Dia lukis ni adalah 1000 Newton. Sebenarnya dekat dinding tu dia ada reaction force sebenarnya 1000 Newton. Kita pakai satu je lah. Ini adalah reaction force 1000 Newton. Again, nak cari deflection, X sama dengan F bahagi K. F 1000. K 40.4 darab 10 kuasa 6. Berapa mm? 24.75. 24.75. Panjangnya. Saya pun tak tahu. Soalan ni saya buat macam ni lah. Betul lah kot. 0.0005. 0.02 millimeter. So 10 negatif 3. So gerak-gerak. Betul lah. Betul lah. Okay, so this is it lah. Walaupun ada steel kan, steel rod, kita boleh simplify jadi macam ni. Jadi satu stiffness macam spring. Tak ada beza pun dengan spring ni. Real springs. So basically the whole structure dalam dunia ni kita boleh convert jadi spring. Segala benda lah, whatever shape. Ni. Benda-benda ni kan. Just now, okay. All these tubes and bars, kita boleh convert dia jadi shape and then we apply spring. So inilah yang datangnya. This formula which is very very important lah. Kita ada spring original panjang. Setelah kita apply load, mungkin sini dia gerak.
Ni dia gerak. Sini pun dia gerak je kan. So kamu nak tahu berapa force dalam spring ni, kamu kena cari F sama dengan Kx. Tapi dia adalah Kx2 tolak x1 lah. Ataupun kita pakai ni senang, U2 tolak U1. Kita tak nak confuse letak X tak nak. Kita pakai U je. So U2 is the node. Ini kita panggil node. N-O-D-E. Ini panggil node 2. Yang ni kita panggil node 1. Berapa displacement node tu tolak dengan displacement node 1, kamu akan dapat berapa force dalam spring tu. So this is the formula that you use to solve a lot of finite element problems lah. Okay, so before we move on, kita break around 3 minutes, 5 minutes. Selagi kita buat around maybe half an hour kot, dan boleh habis. Okay, 5 minutes break. Sekarang pukul 10.07. Kita sambung pukul 10.15 AM. Okay, short break. 10:15 kita sambung. Kita buat sedikit lagi lah, and then we go.
Okay, let's continue maybe half an hour kot. Habis lepas ni. So now, semua orang dah ada ke ni? Okay, we continue a bit more. Now we're going to do the numerical analysis lah, which is your FEA. So if you look at spring, this is your spring. If you look at here, you have force. Ini problem dia lebih kurang macam ni lah. Kamu letak satu cantilever, kamu letak force. One force to the right, dia akan always ada force to the left lah. Kenapa? Sebab reaction force lah. So something like this, we can discretize it and convert it into springs and nodes. And this is called one element lah. So this is force. This is also another force lah. We call this node 1. We call this node 2. Ini kita panggil dia F1. Yang ni kita panggil dia F2. Lepas tu node 1 dia ada displacement U1. Ini pun dia ada displacement U2. Kamu tengok ada dinding kan? Kamu tahu U1 ni confirm dia sama dengan 0. Tahu memang confirm pun, tapi kena letak jugalah. Because sekarang dia 0. Other time it might not be 0. So this is how you label it. You label the force and then you label the displacement, and don't forget your stiffness lah, K1. So let's do the whole thing. Sekarang ni kalau kamu tengok node 1 sahaja. Node 1, tengok ni je. This node only. Equilibrium of this node 1, kita ada force ke kiri. So kita letak dia negatif lah sebab dia kiri. And then kita ada force ke kanan. K1, U2 tolak U1. This is basically KX lah. Sebab dia kena measure difference between U2 tolak U1 lah. So negative F1 plus K1 U2 tolak U1. Kita boleh improve lagi equation ni. Kita bawa pergi kanan. K1 ni jadi negatif. And then susun bagi elok-elok. Negative K1 U2 plus K1 U1. And finally kita susun macam ni. K1 U1 tolak K1 U2. Ini adalah equilibrium dekat node 1. Now if you look at equilibrium dekat node 2, same thing. K1 ni sebelah kiri, negatif lah. F2 ni sebelah kanan, positif lah. Positif dan negatif. And then we can rearrange it in such a way. F2 bawa pergi sana, dia jadi negatif. Improve it a little bit more. This one negative cancel. And then susun dia balik elok. K1 U2 tolak K1 U1. And finally susun macam ni. Ini jadi dua equation lah. Dan dua-dua equation ni kita kena solve untuk dapatkan final result lah. So what do? We can solve using simultaneous equation. These two equations, kita boleh masukkan dia dalam satu matrix lah. Kalau kamu tengok balik ni, dia boleh susun dia dalam keadaan macam ni lah. K1, negative K1, negative K1, K1. Ini ada negative F1 lah. And this part, kita panggil dia sebagai stiffness matrix. K, yang ada K ni. Dan dia memang trending. Dia akan jadi negatif dekat sebelah sini. Memang macam tu pun. So this is something that we call stiffness matrix. Boleh lah terima ni. Ni apa boleh faham ke binatang ni? Equilibrium spring. Node, tengok node lah. Dia macam structural analysis dalam statics dulu. So kalau kamu perasan, dekat sini dia jadi negatif kan? Sebab arah force sahajalah. Arah force macam tu. Kalau arah force kedua-duanya ke kanan, dia akan jadi positif lah. Depending on the force direction.
Tapi kalau tengok balik kat sini, stiffness matrix sini memang negatif. Negatif. Sini negatif. Negatif. Memang macam tu lah. So, kalau tengok kadang-kadang problem kita ada dua spring. Tengok kat sini. This is a problem where you have how many nodes do we have here? Cuba kira berapa node. Yeah, 3 nodes. How many element? 2 element, correct. How many forces? So, kalau kita lukis ni elok-elok, dia akan jadi macam ni. Dia akan ada U1, U2, U3. F1, F2, F3. Dan ada satu lagi external force. Then displacement U1, U2, U3. Okay. So, sekarang kita akan buat problem lah. Kalau kita solve by elements, dia jadi macam ni kan. Ini kita dah buat tadi kan. Okay, sekarang kita nak solve problem ni. Problem ni kalau kita solve dia, kamu akan nampak kena lukis balik kono. Ini node, ini spring node, spring node. Ini 1, ini 1 ke atas. 1, node 2, node 3. Ini kita panggil dia U1, U2, U3. Finally letak ni K1, K2. Kalau apa perasan, dia ada dua lah kan, dua elemen. Untuk elemen yang first, kita akan dapat problem. Dia susun macam ni. Dia memang akan pakai trending ni. Negatif K1, negatif K1 ni. Memang trend dia macam tu. Ini jadi U1, ini jadi U2, ini F1, jadi F2. Kalau untuk elemen yang kedua pula, which is node 2 kepada node 3, dia akan dapat macam ni. Dia akan jadi negatif juga. Sama. Negatif, negatif. Lepas tu U2, U3. Ini F2, F3. Dan kedua-dua equation ni kita combine satu dalam global matrix, global stiffness matrix. Kita akan dapat macam ni lah. Apa boleh pasal nak ni? K1 negatif K1, negatif K1 K1. Tapi dia campur dah dengan K2. Yang merah ni elemen 1, yang biru ni elemen 2. Macam tu. Lepas tu displacement dia combine lah U1, U2, lepas tu U3. Lepas tu ada F1, F2, F3. Ini adalah numerical method yang kita boleh gunakan untuk solve kalau ada dua elemen sahaja. Sekarang benda-benda yang kita tahu, contohnya mungkin U1 ni is equal to 0. Letaklah dia 0. Tadi F3 kan, F3 ada 1000 kot. Letaklah value dia berapa. And then kita solve everything lah. K macam biasa tadi, kita boleh solve, kita boleh tahu dah berapa value K. Sekarang kita kena try lah buat satu. Let's do. This is how it looks like lah. Kalau ada dua elemen. Yang pentingnya kamu kena ingat trend tu. Ini elemen 1. Ini elemen 2. Selebihnya letak kosong. 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 You just imagine. Kalau ada 3 elemen apa jadi? Cuba tulis tengok. Cuba combinekan the whole global matrix yang besar tu dia jadi macam mana?
Combine. Cuba tulis. Ini semua orang boleh ingat ni. Negatif K1, negatif K1, negatif K2, negatif K2. Semua orang boleh ingat. Negatif K3, negatif K3. Yang ni between U3 and U4 lah. Sebab dia node 3 dengan node 4. Cuba kamu combine kan dia. Ingat balik. Dia akan jadi K1, negatif K1, negatif K1. Yang ni K1 campur K2. Negatif K2, negatif K2. Yang ni K2 tapi campur K3. Sebelah dia negatif K3, negatif K3. Lepas tu sini K3. Inilah global matrix dia. Kalau solve 3 elemen. Tempat yang tak ada benda ni kita letak kosong. Kosong, 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 kosong. Apa akan perasan dia punya trend dia? Over here kita ada U1, U2, U3, U4. Kenapa sampai 4? Sebab 4 nodes. And over here letak F1, F2, F3, F4. Kita susun macam ni. Sama macam F is equal to KX. Cuma kita terbalikkan dia. Dia jadi K U sama dengan P. Sama. It's exactly the same. So ini adalah berapa besar matrix yang akan jadi kalau ada 4 node. 4 kali 4 lah dia punya size matrix. Kan, dulu belajar tak lagi matrix? How to solve matrix? Tak ingat lah. Tapi pernah jumpa kan? So belajar dulu matrix besar, paling besar berapa? 2/2 je. 4 times 4. Saya rasa yang boleh calculate pun pakai tangan ni. Orang biasa ni 4/4 lah. Lebih-lebih tu dia makan masa, macam-macam method kena pakai. So normally 4/4 lah. So just imagine kalau ada 3 elemen, ada 4 node, matrix kamu besar ni lah. Ni. Ini proper solutionnya lah. Kamu akan nampak lah berapa stiffness matrix yang mereka dah combine. Dan dalam satu global kan. And then kalau besar ni pula, apa akan jadi? Berapa node kita ada? 5. 1. Ini salah ni. 2, 3, 4, 5. Ada 5 node. Kalau 5 node, ini solutionnya. So, tak payah nak buat macam ni pun boleh sebenarnya. Yang ni. Macam ni. Boleh nak buat macam ni. Satu-satu segi kan. Boleh juga. Ataupun kamu just hafal dia punya trend dia. Just ingat aja. Negatif K1, negatif K1. K2, K2, negatif K2, negatif K2. Jadi macam ni lah. Akan ada, ini matrix kamu jadi 5 kali 5. Nak solve pakai calculator tak boleh lah. Kena pakai other things. Mungkin pakai MATLAB. Ataupun pakai Excel. Atau pakai programmable calculator tu boleh lah. It's going to be big lah. This is the global matrix. Look like. Sebab tu dah dia banyak matematik Mathematics dia sangat banyak lah. Yang awal-awal tu dia pakai all your basic knowledge, boundary condition,
Lepas tu dia terus jadi mathematical problem lah. So finite element ni, orang yang cipta dia engineer, tapi orang yang memajukan finite element ni adalah mathematician lah. Mereka yang cari cara nak solve matrix bagi cepat. Tu. Kalau lagi cepat cara dia solve matrix tu, lagi laju lah solution tu buat. So that's their job lah as mathematicians. So you can use your calculator also. Kalau siapa yang dah lupa, tekan mode and then tekan equation. Bergantunglah matrix kamu 2x2 ataupun 3x3. Kalau 3x3 maksudnya 3 unknown lah. And then you can letak dia punya value. Mungkin apa dah belajar dah menatang ni kan. Kalau siapa yang dah lupa, boleh masukkan lah. Dia minta kamu isi A1, I think B1, C1, D1. Macam tu lah. A2, B2, C2, D2. Lepas tu A3, B3. Tu ya. C3, D3. Saya rasa macam ni. Tak ingat lah saya. Susunan kalkulator kamu. Tengok sendirilah. How does it look like? Ataupun nak pakai Excel pun boleh. You can use. There is this link in Excel. Excel unlimited lah. Apa nak buat matrix besar mana pun boleh. 10x10 pun boleh. Sebab Excel punya solution dia boleh kira. Dia boleh kira solution matrix dia pakai inverse matrix. You can use Excel lah to use this one to solve matrix tu. And then kita kena buat solution lah. Mari kita buat ini. Semua orang ambil kertas, ambil pen, tengok ni ada berapa elemen. Okay, so setiap elemen kita boleh tulis dia punya stiffness matrix dengan mudah. K1 negatif K1 negatif K1 K1. Senang saja. Lepas tu stiffness matrix yang kedua pula. K2. Ingat trending dia, negatif K2 negatif K2 K2. Sekarang kita masukkan value dia pula. Ini je soalan yang kita buat, yang pakai tangan. Lepas ni kita pakai komputer. Semua orang kena install software. So put the value. Dia dah bagi dah tu, K1 dia berapa tu. Seribu. Negatif 1000. Negatif 1000. 1000. Teruskan. And then you've got 2000. 2000. Negative 2000. Negative 2000 and 2000. Dah settle stiffness matrix of both elements. Kita masuk dalam global dia. Kalau siapa dah lupa global dia, ingat kot. K1 negatif K1 negatif K1 K1 campur K2.
negatif K2, negatif K2, K2. Ini kosong, ini kosong. Macam tu. This is your global matrix. Put it in properly. If I put in properly with the proper value, seribu, negatif 1000. Lepas tu negatif 1000, 3000, negatif 2000, negatif 2000, 2000, and then this one 0, this one 0. And then K pula yang ambil. apa dia? K. K. Kita bubuh value terus lah, sebab K1 dia 1000. Oh, after at the end lah. Kita letak K, mula-mula letak K dulu. Lepas tu masukkan terus value dia. Lepas tu letakkan unknown dia. U1, U2, U3. And finally the forces. F1, F2, F3. This is the global equation dia. Global solution dia. Untuk finite element yang ada 2 elemen saja, ada 3 unknown, 3 nodes. Again, F2 ni ada value, boleh letak terus sebenarnya. 1000 kah? 1000. F3 pun dah tahu ni. Ni F3. F3. Yang ni F2. F1 ada kat sini tapi tak tahu value dia. Letak F1 lah. This one is 1000. Boleh tak kita solve problem ni? Matrix ni. Berapa unknown kita ada? How many unknowns? Right? 4 unknowns. Ada 4 benda yang tak tahu. So, benda ni kalau kita kembangkan pun dia akan dapat 3 equation. 3 equation. So, ini memang mathematically tak boleh solve. So, kita kena letak dia sebagai 3 unknown, 3 equation baru matematik boleh solve. So, dalam case macam ni, kita tahu hujung ni ada dinding. Dinding. Kalau dinding, node ni tak bergerak lah. So, kita tahu U1 ni memang sama dengan kosong. Kamu pun tukarlah U1 ni sama dengan kosong. Kosong. Sekarang baru cukup. Ada 3 unknown dan 3 equation. Maka kamu boleh solve. Kalau nak kembangkan satu-satu pun boleh ni. 1000 kali kosong. Negatif 1000 kali U2. Lepas tu kosong kali dengan U3 sama dengan 1000. Boleh tak? Nak kembangkan boleh.
Ataupun kamu boleh buat partition lah kalau dah ada matrix macam ni kan. Kalau sini kosong, you can simplify your matrix like this. Sebab apa? Sebab sini kosong. So benda yang kamu kena solve kan adalah 2 by 2 aja lah dalam case ni. Matrix kamu jadi simple sikit. Berapa value dia? 3000, negatif 2000, negatif 2000, 2000. Yang ni U2, U3, 1000, 1000. Soft ini pun dah boleh. Kita bernasib baik sebab ini kosong lah. Kita boleh partition matrix ni. Kalau siapa tak ingat boleh review balik lah matrix. So benda macam ni dia dah jadi simultaneous equation yang boleh guna calculator lah. Tekan calculator je. Tekan calculator. Tapi ada sedikit tertinggal lah. Benda Allah ni kan. Tengok ni. Kilonewton ni sebenarnya. So ini sebenarnya adalah darab 10 kuasa 3. Darab 10 kuasa 3. Darab 10 kuasa 3. Ini pun darab 10 kuasa 3 sebenarnya. Sebab dia kilo Newton meter. Saya tak tulis dalam ni. Panjang sangat nanti. Tapi it's actually like this lah. Darab 10 kuasa 3. Semua orang tengah kalkulator. Mode equation and then pilih number 1. Mode equation, pilih number 1. Number 1 dia akan minta itulah, put the values A, B, C dia minta. Mana satu A, mana satu B, mana satu C kan. Inilah, ini A, ini B, ini C. Calculator dia kenal ini calculator punya input lah. Calculator dia kena macam ni lah. A, B, C. Yang ni dia rasa ni X kot. Ini Y. A, B, C. I think ini A1, B1, C1. A2, B2, C2. Tekan calculator semua orang. Dapat tak berapa? X tu merujuk kepada U2. Y tu adalah U3 lah. Dapat 2 and 2.5. Ini kamu masuk 10 kuasa 3 ke macam mana? Kena masuk 10 kuasa 2K. Sebab ni adalah displacement. Dia tak convert jadi 2K. Dia akan jadi 2 negatif kuasa negatif 3 ni. Kalau kamu masukkan betul-betul. Tak silap saya jawapan dia 2 darab 10 kuasa negatif 3. Yang ni 2.5 darab 10 kuasa negatif 3. Jawapannya.
Okay. Siapa lagi yang dapat? Okay, so dapat Jawapan dia memang betul lah. 2 mm dan 2.5 mm. Kamu boleh masukkan the answer and put it in the first equation, dapatkan berapakah F1. F1 should be negative 2000. So inilah finite element method yang paling mudah sekali lah. Sebab apa mudah? Sebab ada 2 elemen saja. Kalau ada 3 elemen, macam biasa jugalah cara dia. You can solve it. Kalau ada problem yang macam ni, kamu dah pandai convert tadi kan? Ini convert jadi berapa elemen? 2 elemen, 3 node. Boleh buat ni macam ni. Cuma kena ingatlah pakai ni. EK sama dengan EA over L tu. Ni. K1, E1, A1, L1. Kalau K2, E2, A2 over L2. Sama saja method dia. Kena combine the matrix and then solve. Kalau ada something like this pun sama. 3 elemen 4 node. Boleh buat ni. You can do it on your own time. And then kalau ada something like this, apa nak buat? Kita punya bar ni bukan bentuk macam ni lagi. Dia bentuk macam ni. Siapa ada idea macam mana nak buat? Ini kita nak pecah jadi berapa elemen ni? 3. Ya, boleh. Ataupun lebih pun boleh. So, kalau ini dalam contoh ni, saya pecahkan jadi 3 lah. Maksudnya 3 benda yang macam ni. Dia taklah macam real shape dia kan. Tapi dia hampir sama lah. Sebab itulah kalau kita pecahkan jadi lebih banyak elemen, dia lebih accurate. Kalau kamu pecahkan jadi banyak elemen ni kan, dia lebih accurate lah. Ini 4 ni. Kalau pecah lagi banyak, lagi banyak. Macam tu lah. The more element you break it up, the more accurate the solution will be lah. Because dia represent real shape lah. At least pecah 3 macam okay lah. Boleh dapat lah kan. Berapa nodal displacement dekat every single point. So, Kalau buat elemen dia lain-lain kan, macam kawan-kawan tu buat yang lain, so jawapan dia tak sama tau. jawapan dia tetap sama. Jawapan dia yang hujung ni sama. Hujung sama. Tak kot, saya rasa. Dia lain sikit. Dia akan jadi lain sikit. So, accuracy memang bergantung kepada berapa banyak kamu pecahkan dia lah. So, this is what we are talking about bila kata discretize into elements tu. This is what it means lah. And then you can do a lot more problems lah. Lagi banyak elemen, lagi panjang. Lagi many more things you can do. And then something like this. Ini adalah 2D problem lah. 2D problem. So, finally, you guys understand what finite element method is all about lah. Baru boleh tengok ni balik. FEA process involves several steps. Number 1, discretize. Pecahkan ya kepada nodes dan elemen. Lepas tu, write the governing equation. For example, F is equal to KX. Boleh lah. And then combine balik matrix tu kepada global stiffness. Kamu pun dah combine dah tadi. Of the entire model. Lepas tu solve the equation using computers lah normally. Sebab apa? Matrix dia sangat besar. Matrix will become very big. How big? Huge lah. You can just imagine
kereta kamu ni kan. Ni. Ini berapa elemen ada ni? Saya rasa dalam 200k kot. 200k elemen. Can imagine how big the matrix is going to look like lah. Tak tahu lah pasal mana kan. Depending on the degrees of freedom. DOF. So thank God lah, Alhamdulillah ada komputer boleh tolong engineers solve their problems lah. To make our job easier. Kalau tidak jenuh lah nak solve manually all your matrix. Okay, so that's all for today. Let me look at the attendant. Mana dia? Generate update attendance. Hari Sabtu ni tak ada lagi. Saya nak kena update balik. Tak apalah, saya update ni dulu lah. Edit session. Macam mana nak jadi QR sebab tak ada kan. Sebab dia dah lepas lah. Saya tukar timetable hari tu kan. Tak apalah. I'll download from Microsoft Teams only lah. Okay, so jumpa lagi minggu depan. Tapi minggu depan dah kena buat some problem solving kena komputer. Later lah I'll share.